Kookeeftube madaa beekumsa Afaan Oromoo baradhaa qabxii bareedaa fidaa addunyaa jijjiiramaa makamaa subscribe gochuun nu wajjin tura. Hello, jirra jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi isinii akka qabu jecha har'a operational research boqonnaa lammaffaa paartii afuraffaa irraa geenyeerra. Egaa paartiin afuraffaan 2.5 the solution by the simplex method kan jedhudha. Boqonnaa kana paartii jalqabarraa jalqabnee hojjechaa jirra. Kun immoo har'a paartii afuraffaadha jechuudha. So simplex methodin akkamitti optimization problem solve gochuudhaaf nu fayyada kan jedhu kan ilaallu ta'a. Linear programming or graphical method of linear programming solution irraa immoo maaltu gargar isa baasa kan jedhu fa'a ilaalaa kan deemnu ta'a jechuudha. So this simplex method is used when there are more than 2 decision variables. Argitanii especially graphical method kan fayyadamnu yeroo baay'ee for one or less than 2 decision variable yoo qabaannedha problemin tokko. Simplex method in it can be used for the variables that have 2 decisions. Yes. So for 2 decision variables, we have to use the simplex method to solve the problem. The simplex method is the most powerful method, more when you compare with graphical method, and this method is more of what you call powerful method, and it deal with the iterative process, which consists of first designing a basic visible solution or a program, then proceed toward the optimal solution, testing each visible solution for optimality to know whether the solution on hand is optimal or not. Dura basic visible solution can jennu, yes, range of value ta'uu danda'a visible solution in suni or program or optimal solution erga adda baafnee booda isa keessaa the best solution keessa select goone jechuudha. Kanaaf jalqaba basic visible solution in baafna san booda mo optimal solution baafna jechuudha by using optimality test. Optimality test fayyadamuudhaan optimal solution karaan ittiin select goonutu jira jechuudha. So hence we can say that the simplex method depend on 2 concepts known as visibility and optimality. Argitanii waa lama jechuudha. Visibility and optimality. Amma visibility fi optimality garaagarummaa qabu. Visibility gaafa jennu visible solution gaafa jennu range of value ta'uu danda'a. Optimal gaafa jennu isaan keessa most optimum solution can take. So visibility and optimality are there, so they are quite different. Enough in simplex method, first we have to identify the basic visible solution. Sana booda gara what called optimal solution it can develop. Therefore, the simplex method is used is quite simple and mechanical in nature, and the iterative steps for the simplex method are repeated until the finite optimal solution is exist or found. Ega basic visible solution is sana keessa optimal solution yaada deemnutti processing itti fufaa jechuudha. If no optimal solution, the method indicate that no finite solution exists. Yeroo tokko optimal solution dhabuu dandeenya. Visible solution qabna garuu we may lack what optimal solution. Yeroo sana maal jennaani no finite solution or no finite solution problem jenne bira darbuu dandeenya jechuudha problem san. So the linear programming is said to be no optimal or no finite solution if there is no optimal solution by simplex method jechuudha dandeenya. Mee compare goonu jara lamaan especially graphical method and simplex method kana compare goonu maa inni garaagarummaan isaanii walitti dhufeenyi isaanii hoo maa inni kan jedhu check goonu. Fakkeenyaaf the graphical method is used when we have 2 decision variables in the problem, whereas simplex method the problem may have a number of decision variables. Argitanii amma graphical method of solution or graphical method gaafa fayyadamnu yeroo baay'ee 2 decision variable yoo qabaanne. Yes, for the problem that have 2 decision variable we definitely use graphical method. Garuu decision variable keenya many yoo ta'e yookaan immoo lama ol yoo ta'e, yes, lama ol yoo ta'e decision variable we have to use as the simplex method. Simplex method fayyadamna jechuudha. In graphical method, the inequality are assumed to be equation so as to enable to draw straight line
But in simplex method, the inequality are converted into equation. Argitani solve goonu equality gedara turre gara equation itti jechuudha. Gara equation itti. Kanaaf maal jedha in graphical method the inequality are assumed to be equation. Inequality assume jenneti gara equation itti. Yookaan equation goonii fudhachaa turre like straight line. But we have to add slack variable. In maximization problem and subtracting maximization problem irratti add goona surplus variable immoo minimization problem irraa subtract goona jechuudha. Kuni simplex method keessatti malee graphical method keessatti hin jiru. Graphical method keessatti hin jiru. So in graphical method, the areas outside the visible area or area covered by all the line of constraint in the problem. So indicate the ideal capacity of resource, whereas the simplex method, the presence of slack variable indicate the ideal capacity of the resource. Especially in linear program, what called in graphical problem, ideal variable slack variable in the surplus variable or ne simplex method keessatti jara lamaan kana ni fayyadamna. Inni kunis capacity of the resource indicate gochuudhaaf yeera. Slack variable especially can indicate the ideal capacity of the resource. Kanaaf garaagarummaan jara lamaa inni guddaan bakka kanatti mul'ata jechuudha. Fakkeenyaaf description isaa irratti ilaallu general form of simplex method kan jennuuni bifa kanaani kan inni express ta'u. Like basic variable like C1 C2 up to Cn hanga 00 jenna. Isaan kunniin S1 S2 kan jennu kun slack variable dha jechuudha. Slack variable maybe surplus or what called slack kan inni jedhu kana add goona jechuudha. Add goona. Garuu in case of linear programming kun hin jiru. So general formatting isaa bifa kanaani kan barreeffamu. Inni kun simplex table or table jedhama jechuudha. So there is a quantity and there is a basic variable are there, so you can express like this. And this C or Cj row shows the coefficient of all variable in the objective function. So what we coefficient jechuudha. Coefficient of objective function jechuudha. So there are two rows needed to at the bottom of the table in order to complete it. The first row or Z row and the second C minus Z row kan jennutu jira jechuudha. So row lama qabna jechuudha irratti. Now the entire across the row Z are determined with column by column jira. Show the amount of profit or start the objective function will be reduced by when one unit of variable in each column is brought into basis jira. For each column, that value is obtained by adding the product of each of the numbers in the column and their respective integers in the column C. And the variable in C minus J are calculated by column. For each column, the value in row ZJ is subtracted from ZJ value in the two total. Enough, amma variable coefficient of variable kanneen akkamitti akka argachuu dandeenyu fi slack variable 00 jennee yookaan waan deeru jenni kana akkamitti akka adda baasnu nutti himaa jira. Almost example-dhaan booda gaafa laallu concept theory kun nu galaa deema. So now this displays the net impact on the value of the objective function of bringing one unit of each of the column variable into the basis. And the Cj indicate how much will be gained while Zj show how much will be simultaneously lost. And if the value of Cj and the Zj is positive, the subtraction value of positive the value of the objective function can be increased by introducing the variable in. If in the maximization problem, if one or more of the Cj and the Zj value is positive, then solution is not optimal and it can be improved. In the minimization problem, if one or more of the Cj minus Zj value is negative, then the solution is not optimal and it can be improved. Gaafa maximization problem fayyadamnu fi minimization problem fayyadamnu Cj minus Zj kun yookaan plus value isaa garaagarummaa qaba waan inni indicate godhutu jira jechuudha. Kanaaf maal isaanii akkamitti adda baasuu dandeenya what call the interpretation isaa maal fakkaata kan jedhu we'll see in the next. So what are the basic column hundi kunneen eenyu faadha? Identify the initial solution variable or basic variable. Unit profit or cost column in jira. Display coefficient of basic variable in the objective function jira. Quantity column kan jennu jira. Inni yeroo baay'ee
can indicate about the value of the basic variable in a solution. And for the proposed initial solution, this column displays the right hand side quantities of the constraint. Constraint to the right side it can agarsiisu quantity column jennani sad column of decision slack variable surplus variable kan jedhamantu jira mareef dubbanneerra slack variable and surplus variable kunin yoom akka idaamu fi yoom akka irraa irrifamu jechuudha. So in the initial table value under each of these columns are coefficient of the corresponding variable in each constraint. And each value under this column shows the rate of utilization of the corresponding resource. Resource coefficient kun yeroo baay'ee kan agarsiisu resource dha. Maaliif constraint jennee irraa waan ta'eef constraint kun resource dha. Time ta'uu danda'a, cost ta'uu danda'a, manpower ta'uu danda'a, yes, knowledge ta'uu danda'a. So isaanan sunin akkamitti utilize goona akkamitti fayyadamnee waan barbaadnu achieve gochuu dandeenya objective function keenya at optimal solution kan jedhu. Therefore the utilization of the corresponding resource kan jedhu kanaaf. In other words, it implies how much of the value of the relevant basic variable in the same row will decrease if the value of the corresponding non-basic variable increased by 1 jedha. Kuni gaafa ratio is now the ratio column, this column is used to identify the basic variable that should be removed from the solution to become a non-basic variable without violating any constraint. And each value under this column in each row is the ratio of the quantity to the coefficient of the variable considered in the same row. Now ratio gaafa jennu gabaabumatti hariiroo wantoota lama jidduu jiru akkuma beektan ratio is in the form of A over B. Therefore, this column to identify the basic variable that should be removed from the solution to become non-basic variable without violating constraint. And each value under this column in row is the ratio of the quantity of the coefficient of the variable considered in the same row. So, row to row ratio ta'uu danda'a, row to column ratio ta'uu danda'a jechuudha. Ratio gaafa jedhu. Fakkeenya naa ilaallu. Maaliif more of theoretical gaafa ta'u rakkisaadha ta'eefi mee example kana ilaallu. Example almost maximization problem. A factory manufactures two products here, product A and the product B. For three machines, machine 1, machine 2, machine 3. Product A requires 10 hours of machine 1, 5 hours of machine 2, and 1 hour of machine 3. The requirement of the product B is 6, 10, and 2 of machine 1, machine 2, and 3 respectively. The profit contribution of the product A and B is 23 per unit and 32 per unit respectively. In the coming planning period of the available capacity of the machine 1, 2, 3 are 2,500, 2,000 hours and 5,000 hours. Now, formulate the linear programming problem. Find the optimal product mix for the maximizing the profit using simplex method. Interpret the result. Gaafichi sirriitti ilaalaa ta'u sammuudhaan gara hojiitti deemaa jechuudha. Maaliif gaafichi maal jedha kan jedhu sirriitti erga understand goonee booda kallattiimaan gara hojiitti gaafa gallu nuti jechuudha. Okay, gaaficha sirriitti dubbisanii jennee yaadnu sana booda gara solution itti adeemnu. Look, the problem can summarized as follows. Look, there is machine 1, 2, 3 tu jira. Product A fi B tu jira. Capacity isaanii asitti nu kennamee jira. Bifa kanaan erga baafnee booda kuni profitiin. So, amma jalqaba irratti standard formulaan erga barreessinee booda linear programming problem keenya baafna jechuudha. Look, step 1, formulate the linear programming problem. How? Look, 23 for x1,
32 for x2. This is standard objective function. That is maximization. Second. So maximization problem in our standard formula is bifa kanan barreeffama jechuudha. Erga bifa kanan barreessine booda structural constraint isaa barreessina. Capacity jechuudha. X1 in 10 and 6 less than or equal to maaliif maximization problem yoo ta'e ronda mallattoon isaa less than or equal to 5x1 10x2 isaan kun eessa amma egaa constraintota keenya bifa kanaan adjust goone booda inni sadaffaan non negative constraint dha akkuma beektan. Non negative constraint gaafa jennu x1 and x2 must be greater than or equal to 0. Amma almost standard form of the problem keenya barreessine objective function, structural constraint, non negativity constraint hunda isaanii erga bifa kanaan baafne booda now kallattimaan gara step lammaffaatti deemna. Step lammaffaan standardize the model. Now the above inequality are to be converted into equation. Assumed miti beeka. Asitti simplex method dha fayyadamna waan ta'eef simplex method keessatti immoo no assumption rather than we have to convert. This means introduce the slack variable. Slack variable represents the ideal capacity represented by S. The slack variable for the first inequality is S1. For the second one is S2. For n is inequality are Sn. Now slack variable keenya bifa kanaan erga adjust goone booda maximize z is equal to 23x1 plus 32x2 plus 0 s1 plus 0 s2 plus 0 s3 standard form isaa bifa kanaan barreessina slack variable keenya daballa maaliif maximization irratti inni daana jennee slack variable minimization yoo ta'e immoo inni irreefna jenneer. Yes erga sana ta'e booda amma object constraint keenya gara inequality gara equation itti geeddarra jenneerra. Now it can be changed like this but non negativity sana keessatti samma slack variable keenya s1 s2 s3 ni gala jechuudha. All are what greater than or equal to 0. Now eega bifa kanaan barreessine booda yes bifa kanaan erga barreessine booda now you have to step 3 enter the above data in the table known as simplex table or simplex w kan jarrotti maal goona koofshantoota sadiin asitti finna jechuudha. Koofshanti keessan fidaa fakkeenyaaf CJ 23 32 0 0 0 maayinni kuni yeroo isa kana jechuudha. Koofshanti isaanii bifa kanaan barreessina. Basic variable keenya immoo finna asitti x1 x2 s1 s2 s3. Kanaaf s1 keenya fakkeenyaaf profit or unit irratti 0 x1 keenya 10 kun immoo 6 akkasumatti buutu as 0 dha 5 6 takka 2 jarri kun immoo 0 0 asitti immoo 1 0 1. So bifa kanaan erga barreessinee booda quantity keenya immoo maal goona fakkeenyaaf asirratti 6 s x2 6 so 6 irra lakkoofsa kana jechuudha. Asittis 6 irra asitti immoo 2 irra jechuudha. 2 irra. So 2 gaafa irru lakkoofsa kana arganna that now outgoing. Yes slack variable outgoing result arganneerra. So now develop the next revised program. For getting the revised program, we have to transfer the row of table 1 to table 2. To do this, the following procedure is used. I'm going to interchange table row. Transfer of the row of table 1 to row of table 2. Row jechuun isa kana. Column jechuun bifa kana. Kanaaf isaanan kanaa fi isa kana exchange goona jechuudha. Exchange goona. So step 1, to write the incoming variable x2 in the place of outgoing variable s2, enter the profit of x2 in profit column. Do not alter s1 and s3 while going. So do not alter the position of the row. Position of row in jijjiiruu jechuudha. Sana booda maal goona? Dividing the elements of old column by the key column element obtaining capacity column jedha. Old column jechuun isa jalqaba osoo hin jijjiirin jechuudha. Sabboodha immoo kan jijjiirre haarofti jira. Maal goona? Old column sana column haarawaati maal goona? In irra jechuudha. Ratio of the column argachuudha. Now transfer row, divide all element of the key row by respective column number. The transfer non-key row meaning new row number is equal to old row number minus corresponding key row times fixed ratio. Fixed ratio is a key column number of row divided for a key number.
Now element of net evaluation row are obtained like objective row element at the top of the row and the column element of profit. So step Jafaratimo select the highest positive element in net evaluation row or highest opportunity cost. Step Toroma Farat find replacement of ratio. Amma Garuma Dakatiadem, yes. Isakan. So now new column, yes. Now new column in Kenya almost new row element NR1 is equal to old row corresponding row. Kanaf kuma nama dibashan irrisu dibashan baisu jairra lama alifi lamaf hiri era wanti kuma tokko arganna kara kara isu deemu gatiin nuti argannu lakkoofsota kanniin taaju lamaadhaaf hunda isaanii gaafa jiru. Yes, lakkoofsota kanniin erga arganne booda lakkoofsota kana eessatti finna the summation of the row meaning that can be computed as 6 ways of number of row 3 plus number of row 2 jechuudha. Bifa kanaan erga idaanii booda dhumarratti row nuti haarofte argannu this row. So from this row still optimization problem keenya arganne S1 is outgoing jedheera. Outgoing variable, yes, S1 is outgoing variable. Now in short by one garmali dheerachaa deemuuf garuma dhumarratti deemnee maal fiduu barbaanne kan jedhu aayilaandu jedheeti. Maal jedhaa since the net evaluation of Cj minus Zj is row or 0 and the negative the solution is optimal, therefore x1 is this number, x2 is this number. So the maximum profit is almost around 9,000. Not 9,000 lakkoofsa x1 fi x2 keenya erga arganne booda asitti jechuudha. Maximum profit keenya bifa kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Gatii x1 fi x2 the maximum result or maximum profit iddoo itti argannu erga beeknee booda jechuudha. Kanaaf xiqqoo kompleksii fakkaata. Moroof እንግዲህ tokkoon amma kana boordi irratti hojjechaa suuta jennee yoo deemne malee waan nama ifaa ta'uu natti hin fakkaanne. Anyway, what called simplex method fi graphical method bifa kanaan adda baasuu dandeessu. At least theoretical concept isaa maaliin garaagarummaa qabu walitti dhufeenyi isaan immoo maal fakkaata kan jedhu ilaaluu dandeessu. Most theoretical part isaa at least understand gochuu dandeessu jedhee yaada. Maaliif calculation isaa xiqqoo somewhat complex idha fakkaata waan ta'eef. So minimization problem gaafa jennu immoo above we have discussed how to solve maximization problem and the mechanism or simplex method and the interpretation of the various elements of rows and the column jedha. Now let us see how the minimization problem and see the mechanism of the simplex method in solving, and then let us deal with some typical examples so that makes the reader confident to enough to solve the problem individually. Yeroo baay'ee garaagarummaan isaanii minimization problem gaafa jennu surplus variable irraa kaasuudha. Maximization gaafa jennu slack value add gochuudha malee akkasumas garaagarummaa hin qabanii. Akkasumas sign differencenis garaagarummaan jira. Sign difference irratti garaagarummaa jira garuu gabaabumatti walitti dhufeenyi fi garaagarummaan isaanii maal kan jedhu ilaallu. Fakkeenyaaf for maximization problem and the minimization problem. Maximization problem irratti similarity isaanii lachuu objective function qabu. Yes, both maximization and minimization have objective function. Inni bira structural constraint jira. This is two structural constraint given. Structural constraint lachuu irratti jira. Relationship between variable and constraint are linear. Here also the constraint are linear. Yes. Again, it is non-negative constraint. As is non-negative constraint jira. The quotient of variable may be positive, 0 or negative ta'uu danda'a. As it is the quotient of variable are may be positive, negative or 0. Almost kuni tokkummaa isaaniiti. Maximization and minimization problem gaafa hojjennu garaagarummaan tokkummaan isaanii maal fakkaata kan jedhudha. Garaagarummaan isaanii homaa inni gaafa jennu the objective function of maximization type inni kun immoo minimization type dha. Sign inequality isaanii almost less or equal to ta'a gaafa maximization hojjennu. Gaafa minimization hojjennu immoo greater than or equal to kan jedhu kana fayyadamna. To convert inequality into equation, slack variable can be added. Yes, as it is slack variable inni dabalama. Asitti immoo surplus variable in subtracted ta'a. Yookaan artificial surplus variable are additive jedha jechuudha.
Still we are on simplex method irra jirra. Simplex method dhaan minimization problem gaafa hojjennu if our objective function is minimization yoo ta'e surplus variable subtract goon yookaan artificial surplus variable add goona jechuudha. Inni biraa while selecting incoming variable highest positive opportunity cost is selected from net evaluation row jedha. Astimmo while selecting an incoming variable lowest element in the net evaluation row is selected high number with negative sign. Astimmo when the element of the net evaluation row are neither negative 0 or neither negative or 0 the solution is optimal jenna. Astimmo optimal jechuudhaaf positive yookaan immoo 0 ta'uu qaba jechuudha. Naaf gaafa optimal solution jennu isaan lachuu keessatti garaagarummaan hamma tokko jiraachuu isaa nutti hima. Asitti gaafii wayii nutti fida. Gaafii kana isinummaan osoo yaaltanii bareedaadha. Gaafichi maal jedha? The doctor examined the patient and advised him to consume at least 40 units of vitamin A and 50 units of vitamin B daily for a specific period. Gaafii linear program irratti hojjenne wal fakkaata. They also advised the patient that gets vitamin A and the vitamin B has to drink tonic eggs. Yes, isuma sana jechuudha. That have both vitamin A and the vitamin B in the proportion. 1 unit of eggs consists of 2 units of vitamin A and 3 units of vitamin B. And the other tonics Y consists of 4 units of A and 2 units of B. These tonics are available in the medical shop of the per 3 and 2.5 per X and Y respectively. Now the problem of patient is how much X and how much Y is to be purchased from the shop of to minimize the total cost and at the same time he can't get enough amount of vitamin J. Kanaf linear programming amma kuni formulates linear programming problem jedha. Linear program problem irraa hojjenne irra deeply gaafii kana sirriitti bareechine. Amma simplex method fayyadamaa ta'u isuma kana solve gochuuf yaalaadha. Maaliif patientii tokko hospitaala deemee doktorichi akka inni hanqina vitaminii qabu erga baree booda tonic drink kan jedhamu akka dhuguutti kan itti hime. Tonic drink lamatu jira X and Y. Isaan lachuu source of vitamin A fi vitamin B dha. Garuu hammi isaan vitamin A fi vitamin B qaban garaagarummaa qabu. Akkasumas gatiin isaanii magaalaa irratti yookaan shop irratti argamu immoo itti himee jira. Kanaaf problemichi minimization dha. Cost minimization dha jechuudha. Gatii madaalawaadhaan vitaminii barbaadu argachuu barbaada namichi. Kanaaf akkam godheeti argachuu kan danda'u kan jedhu kana isuma linear programming gara simplex methodiidhaan solve akka gootan barbaadeeti jechuudha. Kana isinummaan mana keessatti yaaluudhaaf osoo yaaltan bareedaadha. So generally xiqqoo chapteriin kun incimaas hin bal'ataasi hamma tokko isin waan dandeessan godha. Yeroo baay'ee garuu conceptually theoretical concept isaa osoo hubattanii baay'ee fayyadamtu. Amma calculation kana more exit exam irratti fiduu dhabuu danda'u. Maaliif sa'aatii dheeraa barbaada akkasumas waraqaa barbaada yeroo dheeraa isinirraa fudhata waan ta'eef isaanuu beeku. Akkatti kan complex ta'e isinitti hin fidanii kan isaan fiduu danda'an exit exam irratti kanneen baay'ee salphoo ta'anidha. Isaan akkasiis exit exam irratti asin dura hojjenne irra isaa sana laala. Garuu more kilaasii keessatti qabxii bareedaa fiduudhaaf assignmentii waan isin kenname understand gootanii hojjechuudhaaf gaafiilee kanneen osoo hojjettanii more understand gochuu dandeessu waan ta'eef ufuma keessaniin yaala. PDF kana immoo Telegram irratti isinii kaayaa isa sana sirriitti ilaaluudhaan hubachuu dandeessu osoo nu ga'e bareedaadha. Paartii dhumaatiin almost paartii shanaffaatiin paartii takka hin hojjenna keessaa filannee jechuudha. Samboodhaan gara chaaptarii sadaffaatti kan deemnu ta'a jechuudha. Dhugaa. Let's go! Foonii kee qabadhu dhufee jira qubee keenyaan beekumsa horaa addunyaa guddaa KOOKEEF-TUBE irratti oromummaa keenya haa jabeessinu garaagarummaa keenya haa calaqqisiisu. Yeah, all the courses in your mother tongue. Come on and stay with us. Stay with us, stay with us.